বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। প্রিয় বন্ধুরা, কেমন আছেন? আশা করি ভালো আছেন। হেমুজিকে চ্যানেলে আপনাদেরকে স্বাগতম। বন্ধুরা, যারা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে ধন্যবাদ, এবং যারা এখনো সাবস্ক্রাইব করেননি তারা সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথেই থাকুন। আজ আমরা বিসিএস সহ বিভিন্ন পরীক্ষায় আসা 100টি ইংরেজি বিষয়ের প্রশ্নোত্তর নিয়ে আলোচনা করব। আমাদের সঙ্গেই থাকুন। দি মার্চেন্ট অফ ভেনিস is written by William Shakespeare. Who wrote the famous tragic play King Lear? William Shakespeare. Shakespeare's Julius Caesar is a tragedy. Renaissance means the revival of learning. Shakespeare wrote brilliant dramas. Hamlet by Shakespeare is a tragedy. In which year Shakespeare died? 1616 AD. Francis Bacon is an essayist. Shakespeare's The Merchant of Venice is a tragicomedy. Which of the following is a comedy written by Shakespeare? As You Like It. Salient Woman is written by Ben Jonson. Elizabethan tragedy is centered on revenge. To be or not to be is the beginning of a famous soliloquy from Hamlet. Who is the author of The Coming of the Shrew? William Shakespeare. Who is considered to be the father of English prose? King Alfred the Great Confused. A Shakespearean play consists of 5 acts. Macbeth is a play. Shylock is a character of The Merchant of Venice. There are more things in heaven and earth, Horatio, than are dreamed of in our philosophy. Quoted from Shakespeare's Hamlet. Cowards die many times before their death. Quoted from Julius Caesar. Who wrote Macbeth? William Shakespeare. The Daffodils কি জাতীয় রচনা? কবিতা। Shakespeare's King Lear is a tragedy. Charles Lamb was an essayist. শেক্সপিয়ার কোন সালে জন্মগ্রহণ করেন? 1564 সালে। Shakespeare is famous for all but one of the following. Virgil is drama. Comedy of Errors নাটকটি কে লিখেছেন? উইলিয়াম শেক্সপিয়ার। Which period is known as the golden period of English literature? The Elizabethan age. Where is expressed the view that there is a divinity that shapes our ends? In Hamlet. Paradise Lost was written by John Milton. Whom is the English epic poet? John Milton. Who wrote the book Paradise Resigned? John Milton. A lexicographer is a person who writes dictionaries. Poet Alexander Pope's famous work, Rape of the Lock. Of the following authors who wrote an epic? John Milton. Who wrote the book Ivanhoe? Sir Walter Scott. Who is considered to be the father of English novel? Henry Fielding. ইংরেজি ভাষায় প্রথম অভিধান কে রচনা করেন? স্যামুয়েল জনসন। শোকগীতি প্লাসিডাস কে রচনা করেন? জন মিল্টন। হু রোট দ্য বুক গালিভার্স ট্রাভেলস? জনাথন সেফট। এডমান্ড বার্ক belonged to 18th century. Who wrote the novel Robinson Crusoe? Daniel Defoe. Who was the mock heroic poet in English literature? Alexander Pope. Who was the following was a poet and painter? William Blake. Who is called the poet of nature in English literature? William Wordsworth. Who is known as poet of sensuousness? John Keats. Most important feature of a romantic poetry is subjectivity. Odd on a Grecian urn. Who is the poet of the poem? John Keats.
who is called the poet of beauty, John Keats, who was the English poet addicted to opium, St. Coleridge, who wrote the poem Solitary Reaper, William Wordsworth. The Solitary Reaper is a romantic poem. Wordsworth was inspired by the French Revolution. জাস্টিস কবিতাটির রচয়িতাকে হেনরি ওয়ার্ডসওয়ার্থ লংফেলো, who was not a poet of romantic age, উইলিয়াম ব্লেককে অনেকে রোমান্টিক যুগের কবি মনে করেন না। দি পোয়েট অফ রোমান্টিক এজ, জন কিটস, হুইচ পোয়েট্রি ইজ রিটেন বাই স্যার ওয়াল্টার স্কট। পেট্রিয়টিজম, উল্লেখ্য দি পেট্রিয়ট নামে রবার্ট ব্রাউনিং এর একটি কবিতা রয়েছে, এখানে কনফিউশন হতে পারে তাই ভালো করে পড়ে রাখুন। জন কিটস ইজ primarily a poet of beauty who wrote Pride and Prejudice, Jane Austen. Romanticism is mainly connected with love and beauty. কোন ইংরেজ কবি যক্ষা রোগে মৃত্যুবরণ করেন? জন কিটস। 1798 থেকে 1830 সাল পর্যন্ত সময়কে ইংরেজি সাহিত্যের কোন কাল বলা হয়? দি রোমান্টিক এজ। উইলিয়াম হেজলিট কে ছিলেন? এসেইস্ট, হু ইজ parallel to William Wordsworth, St. Coleridge. Wordsworth wrote the Lucy poem. Who wrote Ode to a Nightingale? John Keats. Who is the author of The Rime of Ancient Mariner? St. Coleridge. লসি সম্পর্কে কবিতা কোন কবি রচনা করেন? উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ। ভরতপক্ষী ও সমীকরণের কবি, পোয়েট অফ স্কাইলার্ক অ্যান্ড উইন্ডস নামে পরিচিত কে? পি.বি. শেলি। জন কিটস কোন শ্রেণীর কবি? রোমান্টিক। ব্রাউনিং was the composer of any of the following poems: Andradale Sharto. In which century was the Victorian period? 19th century. Who is the poet of the Victorian age? Robert Browning. A Tale of Two Cities is a novel by Charles Dickens. Who wrote War and Peace? Leo Tolstoy. Vanity Fair is a novel by Thackeray. Charles Dickens is a great novelist. Who created the detective Sherlock Holmes? Sir A. Conan Doyle. Who is the author of Around the World in 80 Days? Julius Verne. Who is the author of The Origin of Species? চার্লস ডারউইন। দি পেট্রিয়ট কবিতাটি কে রচনা করেছেন? রবার্ট ব্রাউনিং। কোন পুস্তকটি চার্লস ডিকেন্সের লেখা? ডেভিড কপারফিল্ড। One of the following authors, one is France, who is he? Alexander Dumas. Charles Dickens is not the novelist for one of the following treasures. Who is the author of the novel Three Musketeers? Alexander Dumas. Lorna Doone is a novel by Blackmore. Browning wrote Rabbi Ben Ezra. Alfred Tennyson wrote The Lotus Eaters. আঙ্কেল টমস কেবিনের লেখককে মিসেস হ্যারিয়েট স্টো। নিম্নোক্তদের মধ্যে ভিক্টোরিয়ান যুগের কবিকে? রবার্ট ব্রাউনিং। জর্জ ইলিয়টের প্রকৃত নাম কি ছিল? মেরি অ্যানি এভান্স। One of the four mentioned below is not a novelist of modern age. Who is he? Charles Dickens. The Rape of Bangladesh গ্রন্থের লেখককে? অ্যান্থনি মাসকারেন্স হাস। ডক্টর জিভাগো বইটির লেখককে? বরিস পিস্টারনাক। আমেরিকান ফিমেল নোবেলিস্ট পার্ল এস বাক got Nobel Prize in 1938 for the book The Good Earth. The God of Small Things is written by Arundhati Roy. Who of the following was a poet? T.S. Eliot. T.S. Eliot is an English poet who is famous for his sensationalness. What do T.S. stands for? Thomas Stearns.
বার্ট্রান্ড রাসেল ওয়াজ এ ব্রিটিশ ফিলোসোফার। প্রিয় বন্ধুরা, সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব না করলে সাবস্ক্রাইব করুন, লাইক কমেন্টের মাধ্যমে আমাদের সাথেই থাকুন। ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। আল্লাহ হাফেজ।